Utara Russian lovers, selamat pagi Russian lovers. Today I'm going to make pineapple cookies recipe from my mom. So this time I will mix between margarine and butter. If you want to make texture crunchy, then make totally margarine, totally crunchy. But if you want crunchy and melted, then make all. I make combination between margarine and butter. Jadi kalau mau kue nanas atau kue nastarnya renyah, nah pakai margarin semua nggak apa-apa. If you use all margarine, then you don't need salt. Kalau pakai margarin semua nggak perlu lagi pakai garam. But if you mix between unsalted butter and margarine, you still need to add salt, maybe around 2 pinch, it depends. So this time I'm going to use measurement by using bowl. So for this one I'm going to put full of margarine and butter, half margarine, half butter. And for sugar powder I only have to use half bowl. Jadi kita akan campur margarin dengan margarin sama butter ya. Jadi setengah margarin, setengah butter. Nah, kemudian saya akan kasih setengah mangkok gula halus. Kita hanya pakai setengah mangkok aja, oke? Nah, ini selai. So this is pineapple jam that I made by myself. You can check how to make that in my YouTube link. If you want to make it bowl, then make like this. Don't make it too big. Otherwise your cookie will be bigger and bigger. It's not good. Cuil aja sedikit-sedikit aja ya, karena dia akan membesar. Nah, kalau pakai cetakan seperti ini, if you use this one, then make this a long shape, just like this one, like matchstick, but a bit fat, a bit bigger. Jadi bikin lonjong ya, eclipse. Nah, kalau nanti mungkin saya akan gunakan dua versi. Kayaknya masih kebesaran ya. I'm going to make it very small again because it is very small. It's still big. And after that, we need sugar powder, kemudian susu bubuk, milk powder, corn flour to make it crunchy. You will use 2 tablespoonful of corn flour, 2 sendok makan bumbu maizena, kemudian susu bubuk. The more you use milk powder, the more tastier, lebih enak. Nah, mungkin saya akan pakai 3 sendok makan bumbu ya, tergantung adonannya. Kemudian garam, ini susu I already make it melted. Ini for polishing, we will use only a bit. So the remaining you can put into refrigerator. Sisanya bisa ditaruh di kulkas. Nah, kita butuh 3 telur aja, 3 telur. If medium use 3. If big 3 too. But if small use 4 egg yolk. Only egg yolk. Do not use jangan pakai putih telur, nanti dia keras, bisa dilempar ya kuenya nanti. So don't use egg white, but just use egg yolk. Hanya pakai kuning telur aja 3. Small, if you small egg you use 4. If medium to big you use 3. Okay, let's start. So first of all, we are going to mix between butter and sugar powder until it becomes dissolved, until there's no, what to say, gumpalan, I forgot, until become dissolved. Sampai gulanya tercampur rata aja, asal rata aja, jangan sampai mengembang ya. Don't make until becomes bigger or blooming. Okay, here 3 egg yolk, 3 butir telur, kuning telur, half of sugar powder, only half of bowl, setengah mangkok aja. Nah, kita masukkan, ini setengah kebanyakan kayaknya nih, kurangin sedikit ya. Okay, put into bowl, taruh di mangkok, then put into the same bowl margarine and butter. I already say you which one that you want to put.
you want margarine at all, go ahead, it will be much more delicious if you like crunchy one. Kalau lebih suka yang garing-garing, yang pakai margarin semua. Tapi kalau ada mau kombinasinya, gabung ya, kasih butter sama margarin itu aja. Oke, jadi segini ya, margarine and butter. I use whole pack of margarine and more than half of butter. Saya gunakan semua dari margarin ini, kemudian yang ini saya kasih lebih daripada separuh. Nah ini in Russia there are two kinds of, there are some kinds of margarine. So here margarine Delia Vipeshki means for baking. So you can use this one because there another types of margarine in Russia. It is Delia Doma. It means that for you when you want to eat with bread or something like that. Jadi bukan butter sih. Margarin ini ada dua jenis ya, kalau nggak salah, kalau yang kelihatan di Globus. Satu yang untuk yang dioles sama roti, satu yang untuk yang ini, untuk manggang-manggang. If in Indonesia you can choose maybe blue band cake and cookies, something like that, much more delicious. Ini ya, margarin Delia Vipeshki. Nah ini around 200 gram. Ini sekitar 200 gram untuk margarinnya. I took all, saya ambil semuanya. Sedangkan yang butter ini percentage for butter this one 82.5%, so much more delicious. Pilih yang 82,5% ya. Ada yang in Russia there are 72.62 something like that. Choose this one, that higher percentage, yang lebih besar persennya. Nah, ini sekitar berapa gram ini? 400 grams. So I use around maybe 350 gram of butter. Mungkin sekitar 350 ya. So it depends on your bowl, how big your bowl. Nah ini sudah saya bulat-bulatin untuk keselinya. Ini yang bulat-bulat untuk yang dibulat jadi bola, yang ini untuk dilonjongin. So this one for eclipse form, this one for it's not eclipses, this one for like tube, like this one, cylinder. Nah yang ini untuk yang bundar-bundar. Okay, now what we have to do, we are going to mix between butter and this margarine. Also kita akan cemplungin sini, and then don't forget to put salt around 2 pinch, but don't make it too much, just 2 pinch small of salt, hanya 2 jumput garam, tapi jangan banyak-banyak, sedikit aja. Okay, like this is salt, 2 pinch, less than 2 pinch itu. Ini sekitar 2 jumput garam, tapi agak kurang daripada 2 jumput ya telurnya. Karena kita kocok halus dulu sampai gulanya tercampur rata aja ya, asal rata aja. Use no stick, gunakan kecepatan rendah. If already mix dissolve for sugar, put 1 by 1 egg yolk. Nah letakkan satu demi satu kuning telur ya kalau dia sudah halus, baru berikutnya. Dah, until like this, until already dissolved. Ya. Then we put corn flour. Ini kita bersihkan dulu. Okay, we put 2 tablespoonful of corn flour. So it will make your cookies crunchy. Kita kasih tepung maizena 2 sendok makan bumbung ya, jadi supaya dia lebih gurih. Jangan peres bumbung kayak gini. Okay, and then milk powder. Kasih susu kan? Ya susu, kasih susu. Semakin banyak susu semakin enak kayaknya. Around 2 tablespoon maybe, or around 3. It will not make texture bad. It will make delicious. 3 sendok makan aja. 3 tablespoonful of milk powder. Sebubuk 3 sendok makan. Kemudian kita aduk sebentar, baru kita kasih baru kita kasih tepung. For flour, you use 2 ladle of all-purpose flour. Bisa disaring-saring ya, repot. Nah, 2 centong sayur tepung terigu. Nah sekarang baru diaduk.
Okay, now we are going to put into another bowl. Prepare another bowl. Kasih di mangkok lain, separate. So not all you take, otherwise your cookies will be very bad. It will be hard. So whenever you want to shape, put flour. So make it separate. Nah, kita satu dua ini aja dulu ya. Nih. Baru kita kasih gandum sampai dia bisa dibentuk aja. Then we put all-purpose flour here. Until you can shape your dough. Sampai bisa dibentuk aja ya. Okay, now like that. If you want to sell your cookies, your pineapple cookies, make us same size by using scale. Kalau mau dijual ditimbang ya, jadi sama rata bunder-bundernya. Nah ini seperti ini, put like this one, and then like that, the jam, pineapple jam, kemudian dipulung. Nah the texture of the dough like this, so until you can shape, then done. If somehow your dough hard and somehow fragile, put the base dough, the first base, into your dough, so it will be stable. Kalau dia pecah-pecah berantakan, maksudnya kalau dipulun dia hancur, nah tambahkan adonan yang pertama tadi. Jadi karena dia kebanyakan gendum kalau seperti itu. Okay, now I already preheat my oven. Sudah saya nyalakan ke suhu yang rendah ya, terendah. And my oven is kind of there was no fan inside. So after half minute, for example, you bake 35 minutes. When 20 minutes or 15 minutes, turn over, balik another side. Okay, and when already somehow half cooked, then you can polish that. No need until it will be cool, because it will make your electricity become higher. Jadi kalau molesnya nanti pas waktu dia udah setengah masak, nah baru dipoles. Okay, polesannya gampang. For the polishing is only egg yolk, butter, melted butter, and also milk. That's all. Nah jadi polesannya gampang, butter cair, kemudian kuning telur yang benar-benar kuning, that totally yellow, and also milk dan susu. Dah gitu aja. Already somehow like this is okay. Should be before brown like this. It's okay. So after this, we're going to polish 2 times to make it kinclong like this. Usahakan merata ya. Again, you have food coloring yellow, then use that. Make it more beautiful. Okay, begitu seterusnya. Already done. Now I'm going to put the new one. Well, you just have to, when already cool, take it this one. So not so yellow on top, because how to say, my egg yolk is not so yellow. So find egg yolk that has omega-3. Pilih yang benar-benar kuning ya, or you can use food coloring, yellow food coloring. Oke, sekarang kita dinginkan dulu. Now we are going to let it cool. This is the result of my pineapple cookies. Jadi ini hasilnya ya, ada perbedaan sedikit. So here not so kinclong, not so glossy, but here see looks so glossy. So this one, maybe I use too much butter for polishing on top. So if you want to use butter, melted butter, make sure not so much. Ini pertama, polesan yang pertama sama kloter pertama sama kloter kedua ini dia pakai mentega cair, susu, sama apa ya, telur, kuning telur. So first polishing, this one I use melted butter, milk, liquid milk, and egg yolk. Egg yolk around 3 or 2. It should be 2 only. And a bit lots of butter, melted butter. Nah ini jadi seperti ini. Tapi ini oke banget, cantik. Saya suka yang kecoklatan ya. I don't like if my pineapple cookies below at the bottom not so
not so brown because it easy to get fungus. Nanti kan banyak jamuran kalau nggak digaringkan. Sebenarnya saya suka yang kayak gini ya, tapi ini bentuknya cantik-cantik. So one tips from me, when you make a pineapple cookies, try not to make bigger dough, just a bit small, because your cookies will be bigger when you bake them. Jadi pas waktu membentuk kue nanasnya atau kue nastarnya itu jangan besar-besar, karena nanti pas dipanggang dia melebar. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi sudah cantik, oke banget ini. Nah, untuk polishing for clutter, third clutter or third turn of my cookies, this is the remaining actually, because I don't have pineapple jam anymore, so I put chocolate there. Yang ini quarter terakhir ini sisanya tuh saya bikin coklat. Jadi seperti itu. Nah, why bigger like that and then flat? Because first, you may put your flour less, so you have to put more. Otherwise, when you bake your dough lack of flour, it can turn into like this, flat and bigger. Jadi kenapa melebar seperti ini ya? Melebar seperti ini, nggak bundar-bundar seperti ini, karena pertama dia kurang gendum, kurang tepung terigu. Jadi pastikan adonannya itu tidak terlalu lembut, tidak terlalu keras. So make sure your dough not too soft, not too hard. Otherwise it will be like this. But for the polishing it is good because I use cooking oil, egg yolk one, and then also what else? Egg yolk, cooking oil, and milk. Jadi kloter ketiga ini saya gunakan olesannya pakai minyak, kemudian susu cair sama kuning telur 1. Molesnya 2 kali, so you have to polish 2 times. Jadi kinclong. Jadi molesnya pas waktu keluar dari panggangan anget-anget dipoles ya. Karena kalau dipoles nunggu sampai benar-benar dingin, sayang di listrik atau gasnya. If you have big oven like me, or if you feel don't mind to pay lots of electricity or gas, then you may put somehow you may polish your cookies when totally cool. It will be very glossy. The result, people said it will be glossy, but I choose like this. So it depends on your preference. Karena saya ini ovennya besar ya, jadi enggak sekali dinyalakan dia kan besar. Jadi sayang listrik atau gasnya ya. Ini kita pakai bukan listrik tapi pakai gas. So we use gas like that. So on top like that, gas. Not electricity, since our kwartier like this, our apartment like this. Jadi cuma 3 lantai. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini the perfect one, but this one is glossy one, is awesome one. But the taste I will let you know, usually they're very delicious, like all my mom recipe, totally awesome, very delicious. Jadi nanti akan saya kasih lihat gimana rasanya kalau penggabungan antara butter sama margarin itu apa rasanya. Jadi gitu ya, nggak terlalu benar-benar lumer. Nah, itu tergantung selera. Kalau yang benar-benar suka lumer ya butter semua. Kalau misalnya ada mau crunchy-crunchynya, kasih gabung margarin. Okay, I think that's all for today's recipe of pineapple cookies. It will be for your Lebaran day, so awesome to serve with other cookies too. Nah, ini akan jadi, biasanya kalau nastar itu idolanya enak sekali ya. Paling diidolakan dan paling dicari kue nastar itu kalau pas Lebaran. Nah, jadi seperti ini. Harus dicoba ya, ini enak sekali loh. Resep mama saya itu selalu enak-enak. Nah,
Okay, I think that's all for today's recipe. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our update video. Jadi jangan lupa untuk dicoba ya di rumah, kemudian di-share, di-like, kemudian berlangganan jangan lupa karena berlangganan itu gratis. Kemudian dikasih komentar, dipencet notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. That's straight Russian lovers. Sampai jumpa lagi Russian lovers. Paka-paka. Now still 2 p.m. 2.2 p.m. Jadi masih jam 2. So not yet buka puasa. Jadi masih belum buka puasa. Buka puasa kita itu jam 8. Our buka time is around 8 p.m. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Paka-paka. Nanti ya. Glossy. Yang glossy. I teach you how to put into a cookie jar. Saya ajarin ya. Nah, ini sudah dingin ya. Totally cold. Tadi belum ya? Kayaknya masih anget. Nah, ini seperti ini. Put like this. Like this. Itu seterusnya ya. Nanti begini, like that. Oh, and on top like that. Nah, until at the end. Jadi seperti itu ya. Nanti memutar. Jadi dia cantik. Jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi begitu ya. So this is it for my pineapple cookies. There are almost 2.5 cookies jar inside this one. Ini kinclong banget ya, yang pakai minyak polesan minyak. Ini yang nggak pakai polesan minyak, ini cuma pakai butter aja. Pada bro, so awesome. Jadi dapatnya 2,5 gelok atau 2,5 toples ya. Main kan? Okay, so you should try this at home. Very beautiful. Ini ya, cantik banget kan? Dah, itu aja. I'm going to try my pineapple cookies. Sekarang kita akan coba. Kita lihat dulu ya. Exactly like my mom. Habis juara asapnya. Jadi benar-benar seperti kue mama saya ya. Kue nastar mama saya. So it's the best. You should try some. It's very perfect. Ini mantap sekali. I feel like I already in home. Kayak sudah di rumah ya, di rumah keluarga saya. Okay, you should try this at home. It's very delicious. Best one. Okay, I think that's all for today's recipe. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our update video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian ditekan tombol notifikasinya, dikasih like, dikasih komen, supaya kamu nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa lagi, Lovers. Paka-paka.